today's morning assembly, we have gathered to celebrate a powerful idea. Believe in yourself. Every great journey begins with one small step and one strong belief. I can do it. Remember, each one of us is unique. We all have different talents, dreams, and abilities. When we believe in ourselves, we unlock the confidence to learn, grow, and shine. As Dr. APJ Abdul Kalam beautifully said, you have to dream before your dreams can come true. Every dream begins with believing in yourself. Namaste and a very good morning to everyone. I Mahi and I Katha on behalf of the DGS family welcomes you all to today's morning assembly. Today is 2nd August 2026 અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે શ્રાવણ સુદ દશમ છે. Let us all begin our day by offering prayers to the Almighty. I invite our music team to lead us through the prayers. शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. बम बम भोला बम बम भोला हो बम बम भोला बम बम भोला बम बम. शिव 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 बम बम भोला. हर 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 बम बम भोला. हर हर भोलेनाथ सांब सदा शिव शंभो शंकर पशुपति भोलेनाथ सांब सदा शिव शंभो शंकर पशुपति भोलेनाथ सांब सदा शिव शंभो शंकर पशुपति. शिव शिव शिवा
હર હર હરા શિવ શિવ હરા હર હર શિવા શિવ હર શિવા શિવ હર શિવા હર શિવ હરા શિવ શિવ શિવા હર હર હરા શિવ શિવ શિવા હર હર હરા straight. Om Namah Shivaya. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om. Thank you, students. Thank you, music team. Every great achievement begins with one simple belief, believing in yourself. There may be times when we feel nervous or unsure, but confidence, courage, and determination help us overcome every challenge. The poem you are about to hear will inspire you to overcome your fears. Now, Pranali and Swara will present a poem titled Lift Your Head. Namaste. Lift your head. When the road looks long and wide, keep your dreams right by your side. Take one step, then one step more. You will find strength you never saw before. Every star begins so small, yet it shines the brightest of them all. Trust your heart and do your best. Hard work will do all the rest.
be afraid to make. Don't be afraid to make mistakes. Every try is a chance life makes. Stand up tall, be brave and true. There's no one in the world like you. Believe in yourself, let your spirits fly. With hope and courage you'll touch the sky. With hope and courage you'll touch the sky. Thank you. Thank you, friends. જીવનમાં સફળતા મેળવવા માટે સૌથી મોટી શક્તિ છે વિશ્વાસ. જ્યારે આપણે પોતાની ક્ષમતાઓ પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ ત્યારે કોઈ પણ મુશ્કેલી આપણો રસ્તો રોકી શકતી નથી. આવી જ ભાવનાઓ કાવ્ય દ્વારા રજૂ કરવા આવશે આરવી. નમસ્તે. આત્મવિશ્વાસ. હિંમત રાખી આગળ વધજે, સપનાને તું સાકાર કરજે. નાના નાના પગલા ભરીને સફળતાને તું શૃંગાર કરજે. ભૂલ થાય તો ડરતો નહીં, ફરી પ્રયત્નથી થાકતો નહીં. સૂરજ પણ ઉગે જ નવો, તું પણ કદી હારતો નહીં. પોતામાં વિશ્વાસ જગાવી હસતા હસતા ચાલતો જા. મહેનત, શ્રદ્ધા સાથે મિત્રતા તું જીવનમાં જીતતો જા. આકાશ જેટલા ઊંચા સપના, વિશ્વાસની તું પાખ ફેલાવજે. મનથી મજબૂત, દિલથી સારો, દુનિયામાં તું નામ કમાવજે. દુનિયામાં તું નામ કમાવજે. આભાર. आभार. कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है. जीवन में कठिनाइयाँ, असफलताएं और बाधाएं हर कदम पर हमारा इंतजार करती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को कभी नहीं छोड़ता वही इतिहास बनाता है. ऐसी ही अटूट इच्छा शक्ति और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली श्रीनाथ सिंह जी की कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं एकलव्य. नमस्ते. बड़े चलो, फूल पीछे हो या कांटे हो, राह न अपनी छोड़ो तुम. चाहे जो विपदाएं आए, मुख को जरा न मोड़ो तुम. साथ रहे या रहना साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम. नई कृपा की भिक्षा मांगो, कर न दिन बन जोड़ो तुम. बस ईश्वर पर रखो भरोसा, पाठ प्रेम का पढ़े चलो. जब तक जान बनी हो तन में, तब तक आगे बढ़े चलो. तब तक आगे बढ़े चलो. धन्यवाद. धन्यवाद. हर नई सुबह अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है. उम्मीद की हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे. हम होंगे कामयाब. गीत हमें प्रस्तुत करने आ रहे हैं यशवी, प्रणाली, स्वरा, समर्थ और सिया.
धन्यवाद दोस्तों. I request all the participants to come up on the stage. Please give them a huge round of applause, please. Thank you, students. Please rise for the national anthem.
stage and move out of the auditorium as the teacher's guide. Thank you for being here today. Have a great day ahead.